1 Corinthians 8:10. Be careful, however, that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. The exercise of your freedom does not be a stumbling block to the weak. That means you have knowledge about something. Others are not so knowledgeable. They are not so mature. Make sure that knowledge does not be a stumbling block for those who are growing in the Lord. This is not to tolerate sin, but this is talking of a balance between Christian freedom and Christian love. Paul is telling, you may have knowledge about some things which others don't have. Be careful how you behave. Don't look down upon them. Look to build them up. Knowledge alone can lead to pride and arrogance. So you must combine knowledge with love. Knowledge says, I have a right to do it. Nothing wrong in doing this. Love says, will my doing this help my brother and sister? Will they hinder my brother and sister's growth? That's what love says. For example, God has blessed you with money. You have the wealth to buy luxurious things. You must be mindful of people who have less and who are struggling. Be mindful that they don't feel envious at what you do. They don't feel envious. A wealthier believer must choose a simpler lifestyle. Keep your luxuries private, not because they have to, but you shouldn't ignite a fire of discontentment. He may take a big loan and buy something looking at you. Don't be a reason for that. You must look at the poor brother heart also. You see, true freedom is not measured by how much, true maturity is not measured by how much we use our freedom, but how much of that freedom you are willing to give up for others. How much of that freedom you can give up to protect someone's spiritual growth. We must recognize we are all built differently. What is the safe path for us? What we think we can handle, it may be a path through which Satan enters another person's heart. What is safe for us may not be safe for someone else. An activity doing something is no temptation for you. You hold no temptation, but that might be a violent struggle for someone else when you do it before them, because they're struggling with that problem. God does not give us knowledge to destroy people. God gives us knowledge to save people, to build up people. If our freedom becomes a stumbling block that leads a weaker brother to sin, we are no longer imitating the Lord Jesus Christ. The bread and cup is the greatest evidence of what I just spoke. The Lord Jesus, he was the darling of heaven. He was the glorious God of heaven. Yet he denied everything, made himself nothing, and came down for us. He loved weak people like us so much that he was willing to die for us. Now, if the Lord Jesus gave his life to save a soul, can we not give up small things to build up a brother? Can we not give up a personal liberty or a simple pleasure to protect a soul? None of us have a right to indulge in something that may be destructive for someone else. That may be destructive. Even as we partake in these emblems, let us examine our hearts. Is our freedom a stumbling block to someone? Does it lead a weaker brother to compromise on spiritual things? Or am I using my freedom to build up people, to heal people? Sometimes in relationships also it happens. You're at home. Your spouse may not be spiritually as mature as you. So be careful how you deal, how you talk. Now, if you only knowledge, you will say, suppose, let's say you are traveling somewhere, she's looking at the Google map and she's giving directions, you're driving. She told a wrong turn and you had to go 20 kilometers more because of that. How will you react? Always you're like this. You don't know how to do it, or would you say, it's okay, no problem. We all make mistakes, fine. Let's do it.
You know, you must build up people. Must build up people. Let us examine ourselves. Let us, at this table, let us commit ourselves to a love that is tender, considerate, always willing to say no to self, that we may say yes to the spiritual health of someone. Let us examine ourselves. మొదటి కొరింథీ 10వ వచనం. ఏలైనగా జ్ఞానము గల నీవు విగ్రహాలయమందు భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఒకడు చూచిన ఎడల బలహీనమైన మనస్సాక్షి గల అతడు విగ్రహములకు బలి ఇయ్యబడిన పదార్థములను తినుటకు ధైర్యం తెచ్చుకొనును గదా. అయితే మనకున్న స్వతంత్రాన్ని బట్టి మనం అందరం విశ్వాసులంగా అందరం ఒకే స్థితిలో ఉండము. కొందరు బలహీనంగా ఉంటారు. సో మనం చేసే మనకున్న స్వాతంత్రాన్ని బట్టి ఇతరులకు మనం అడ్డుబండగా మనం ఉండకుండా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. సో మనకు చాలా జ్ఞానం ఉండొచ్చు వాక్యం మీద. ఈ జ్ఞానం ఇతరులని ఆటంకపరిచే విధంగా ఉండకూడదు. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే సో అది ఇతరులను గాయపరిచే విధంగా, ఇతరులను అభ్యంతరపరిచే విధంగా మనకు స్వతంత్రం ఉండకూడదు. ఈ యొక్క బలలో మనం పాల్గొనే ముందు వీటన్నిటి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఉదాహరణకు మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని ధనవంతులుగా చేసినప్పుడు మనకున్న డబ్బుతో మనం ఉన్న ఫ్రీడమ్ బట్టి ఏం కావాలంటే కొనడం కాకుండా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో సో వారికి మనం సహాయం చేసే విధంగా మనం ఉండాలి. మనం భిన్నంగా ఉండొచ్చు ఒకరినొకరం. అయితే మనకు ఏదైతే బాధ కలిగించకుండా ఉంటుందో అది ఇతరుల విశ్వాసులకు అది అభ్యంతరకరంగా ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి చాలా అభ్యంతరం కలిగిస్తూ ఉండొచ్చు. ఈ బలలో మనం పాల్గొనే ముందు మనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఈ విషయాన్ని మనం తెలియజేస్తుంది. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తను పరలోకంలో తండ్రి సముఖంలో తను ఉంటున్నప్పుడు తనకు స్వతంత్రం ఉంది. తను ఏం చేయాలన్నా తను చేయగలడు. అయినప్పటికీ తను మన కోసం తన తండ్రి సముఖంలో ఉన్న గొప్ప భాగ్యాన్ని తను విడిచిపెట్టి భూమి మీదకి వచ్చి మన కోసం చనిపోయాడు. సో ఇది మనకు తెలియజేస్తుంది మనం కూడా ఇతరుల కొరకు ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారిని బలపరిచే విధంగా మనం ఉండాలి అని. అండ్ మనం ఇతరుల విశ్వాసాలకు మనం అడ్డుబండగా ఉండకుండా మనం వారిని క్రీస్తులో కట్టేవారంగా మనం ఉండాలి. ఉదాహరణ మనం స్పౌస్ ని చూసుకున్నట్లయితే, భార్య లేదా భర్తను చూసుకున్నట్లయితే వారు మనకంటే ఆత్మీయంగా మెచ్యూర్ గా ఉండకపోవచ్చు. మనం సపోజ్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు పొరపాటున రైట్ వెళ్ళాల్సింది లెఫ్ట్ అని చెప్పినప్పుడు సో నువ్వు ఎప్పుడు ఇంత చేస్తావు అన్నట్లు మనం వాళ్ళని ఖండించకుండా సో అప్పుడప్పుడు మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ మనం వాళ్ళని క్రీస్తులో బలపరుస్తూ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ క్రీస్తులో బలపరిచే విధంగా మన మాటలు ఉండాలి, మన బిహేవియర్ ఉండాలి. ఈ విధంగా మనల్ని పరిశీలించుకుంటూ మనం ఎక్కడైనా తప్పిపోతుంటే మన బిహేవియర్ ఎలా ఉందో పరీక్షించుకుంటూ ప్రభు యొక్క బలలో పాల్గొందాం.